ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಮೀನಾ ಯಮನೂರ್, ಬುಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಠನ ಪರಂಪರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪಠನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಚಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಮಾ ಬಿಯರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಅ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ center, and it's a pleasure having you, Uma, here. Thank you. Yeah, a brief introduction about her. First and foremost, I feel like sharing about her passion towards teaching, especially the Montessori method. ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಂಟೆಸರಿಲಿ. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಹಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಈವನ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಶಿ ಹಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಹಸ್ ಡನ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ US, ಅಂಡ್ ಶಿ ಹಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. She has worked as a trainer, she has worked as a curriculum developer also. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಉಮಾ. Thank you, Vinaka. Thank you so much for inviting me. See, ನೀವಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅನ್ಸ್ತು ನಂಗೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ಅಕ್ವೈಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಅಂಡ್ ಖರ್ಜಗಿ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದ್ ತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಲೈಕ್ ಏಕಲವ್ಯನ್ ತರ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ having you here. So we'll straight away get into, because ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. They take that pride of writing even small little things. ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಕಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೀತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್? See, one thing I would like to say is, like, wherever it is, humans are humans. Abroad agli, India agli, ella kade, the tendencies we all exhibit is same. And it holds good with children also. Environments might differ, where they're bringing up might differ, but the skills they exhibit, the interest they show, and the way they behave in different ages almost same irutte. So coming to reading and writing, I always keep telling parents and everybody, it applies to us also. Nan yavag express martini what I know, when can I express, when I have experienced it. So the 4 steps: experience it. Human tendency is to communicate. ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಓಡೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. That is a tendency. So when I can express, when I have experienced. So our experience ತುಂಬಾ important. So once you experience, you express. Once you express, you start exploring. And once you explore, expertise. The last step is expertise. But unfortunately, schools ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they only want them to
I wouldn't even call it as expression. It is just like reproduction. That's why there is a joy. Children are not able to enjoy that joy of reading and writing. So that's what I feel. Awesome. As a parent, as teachers, we should see where that khushi heng kodbodu makklige annodana we have to explore. It is, first step is experience, express, explore, then Expertise. It is expertise. So beautifully told, Uma. That's really amazing. Because experience ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು, because ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ something comes out. It's Exactly. not otherwise. It's not otherwise, right? So beautifully said. That's really amazing. ಹೀಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, what is that as a parent, or what is that we need to do? Because we into the field of education for almost quite a long years. We know ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್, ಮಾಂಟೆಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಬಟ್ what is that we need to share more and talk about, wherein the children develop that experience? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಓದದೇ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಜಿಗಿ ಸರ್ ಮಾತು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ US ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಔಟರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಶೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. In fact, you and me, we have experienced even in Purnapramati, Srinivasana talking about, documenting. So now, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಏನೇನೋ ಕತೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But how to put it into, because that is where I feel is our area wherein we need to make them feel the joy of doing it and presenting. So nimge ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, like how to get that experience ಅನ್ನೋ aspect ಅನ್ನ share ಮಾಡಿ. Yeah, sure. So first, let us go with reading. Basically, there are like 4 aspects. You know that very well. So listening, speaking, reading, writing. These are 4 pillars. Okay. Listening, speaking happens, as you said very well. Listening, speaking happens. Ella tara exposure ide. They listen to their parents talking, super cartoon show nodtare. Speaking, listening, everybody are experts. But all the 4 pillars are very important. Reading, writing, bit hogtide. So idu that is an unfortunate condition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what I have analyzed and understood in my capacity, I will share. Okay, so the thing is, when it comes to reading or writing, it is given as a subject in schools. Mainly it is very, very, very much mundane. It is given for the sake of tests, UT, exams, etc. The joy out of it is not being enjoyed by the children. Yeah. So, for example, when I had one workshop, she ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ she enacted it and made the children enact it. So ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಗೈನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ತರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, we should get amazed at the things first. See, reading or writing, language is a tool. Basically, language is a tool to learn the universe itself.
Montessori calls it as cosmic education. Give the entire universe to the child. So how do you empower the child to understand the universe? Through reading. ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತರ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆ ಮಗುವಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ slowly the habit of reading might develop. Language should be used as a tool, basically. So then I tell them, what is the importance of grammar? What is the importance of syntax? So you have to express in a standard manner so that everybody understands what you are telling. That's why that is the need for grammar. Slowly adana I have to fall in. ಆ ಮಗುಗ hunger create ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು first. Learning hunger. And that hunger is satisfied through reading is what I feel. Wonderful. And coming wonderful. to yeah, thanks. Coming to writing, Akka. So what if you have seen, I mean, ನೀವು ಎಲ್ಲ experience ಮಾಡಿರೋದು, that when I write something, it is more deeper. When I talk, it is more superficial. So talking has got its own significance. Skill is different. But when I write, the skill and the deeper, I'm addressing myself in a better way. I mean, and I'm expressing myself in a better way. Nan introspection ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗತ್ತೆ when I write. So ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, I made them, somebody was eating something during the short break and I said, this looks very attractive. I would want to try this. Why don't you write and get me the recipe of this thing? So wow. Next day I got 10 recipes. Super. Awesome. And journal, for example, you just keep a journal of your everyday thing. And weekend nodi, what made you happy? What could have been better? So that memory, it is addictive. People will start writing that journal in an addictive way. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮಕ್ಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will not stop writing ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Wonderful. You told very beautifully. Reading ಅನ್ನೋದು, it is especially language is a tool, and reading is, I mean, most of the places it is confined to reading ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it is some language oriented stories or something. It is only confined to, say, English or Kannada or Samskrita or Hindi or whatever. It is not taken to science. It is not taken to math. Math and science is only like, you do experiments or you do certain things. And science is like that. And math is like you are solving problems and things like that. It is nothing beyond reading aspect. Al baralla anno taradda approach agli, ಆ ತರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? True. That is the mistake of our education system. So no subject can go without other subject. Bandu ಏನಂದ್ರೆ people are working with periodic table ಇಲ್ಲಿ. So one group they are trying to make one poetry na ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು, what do you call that, acoustics, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ they are applying their language skill in learning periodic table. So ಆ ತರ ಆದಾಗ the fun of the language is experienced by the children. So first ನಮ್ಮ approach as educators, I mean, you are trained under Karjagi sir, I don't have to tell you all those things, but generally in the mass, conventionally, that approach of language, bifurcating language from other subjects, that has to change. Wonderfully said. Because when they see things holistically, that is when they feel like getting into or developing any kind of skill. Alva? ಹೌದು, true. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ಡ್ ರಿಲಿ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್? See, again, and ಮತ್ತೆ I will address the adults, because children respect us. As a parent, see, we become teachers and forget that we are parents. So ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದಿಸೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಬರ್ಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್
ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾನು ತರಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೊಂಚೂರು ಗ್ರಾಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಗ್ರಾಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್, ನೋಡು ಸರಿ ಇದ್ಯಾ. ಮಗು ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಓದೋದು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೋ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು, ಮಗುಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಬರ್ತಿಡೋದು, ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಲೀವ್ ಅ ನೋಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಸ್ಟರ್ಸ್ bring it in your everyday life. As parents, we have to bring it in our everyday life. ಅವಾಗ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಸಿ, ಅಪ್ಪ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಓದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಓದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ತಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Wonderfully said. In fact, when I started this writing challenge for children, me, my son, who is in second year degree, we all three of us sat and started choosing a topic. On the topic togondu we started writing. You know, as a parent, let me tell you, as a teacher, more than a parent, and as a parent, I had complaints. Barvange baadalla. You know, the typical mother. See, though we are into teaching and everything, we have those traces of, because it is genetically passed on. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬರಿತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾನೋ ಏನು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, started writing. All three of us started writing. My friend and a colleague was, who taught my son as well. I shared with her all the writings. Photo ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ದೆ. The immediate responses, who has written this? It is very profound. Dear, adult writing ತರ ಇದೆ ಅಂತ. I was moved by that, I felt somewhere we underestimate ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ತರ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ದೇ ಪಿಕಪ್, ವೆನ್ ದೇ ಪಿಕಪ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದು, his grammar is not correct. Spelling mistakes ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. So these are the aspects or the comments that come from the parents. What is that you want to talk about or share about? Because ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. Because I want you to share in this platform. Yeah. Then I'll start with simple phonetics ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, writing is an explosion. Dr. Montessori says writing is an explosion. Human beings writing ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ in the matter of language. They started with sign language. They started with sounds. Then they drew pictures, and then the pictures got converted into symbols, and then the symbols started having meanings. Okay, that's why we have different languages in different parts of the world. Typically, literally, this is what Priya said. Children go through all these steps before they start writing. So, hagagi, we have to encourage that explosion. When empower the children with the language and the syntax of the language and sounds agbodu, idrinda empower ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ರೆಡಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲಿ ರೆಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕ್ರಾಸ್, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಆರೋ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ SKOOL ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
I still understand. Okay. Nange as a teacher, as a parent, nan connect ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ I will understand to begin with. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಆ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಐ ರೀಡಿಂಗ್ ಐ ರೀಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬೆಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಟ್? ಐ ಗೆಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಓ ನಾನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಗುಗೆ, ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. I'm understanding it in a different way. So maybe you have to follow the syntax or the common rule we follow in the languages. ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ನ slowly ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. Then I'm starting them, I have to expose them to writings. ಅಂದ್ರೆ more matured writing. ನಾನೇ ಒಂದ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡು ಈ ತರ ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿಡೋದು, ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿಬಹುದು. So ಈ exposure ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ, and it is not an overnight thing that can happen. That exposure is really important. Rich language experience, they have to experience the songs, rhymes, tongue twisters, ಎಲ್ಲಾದು ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. So that rich language environment is very important. Wonderfully said. Because what I picked is like, it's a journey. Everything is a journey. Reading process agli, writing process agli, everything is a journey. And you told from the sounds to for them to write those ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ 4 ಗೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ದೇ ಟೆಲ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹೇಗೆ ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣದ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತರ ಇದ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಕುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೊ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್. ಯು ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಈ 21 ಡೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. They have to sit in front of a camera and they have to read, and it is recorded, and Facebook group, on the group only they have to upload with a certain format. It's a 1-minute video that they were supposed to record. Adikella positioning, everything was this technical part was given. Aspect ಅಲ್ಲಿ I brought in different poems. I remember I love Sarojini Naidu's Rice Brother Rice, Coromandel Fish's poem. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. And I had given some review part also. They read and they said we didn't even know that she was a writer kind ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 8th 9th ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. So then when this poem Silver, even that's a wonderful poem written, right? Walterದು ಆ poem ಕೊಟ್ಟಾಗ the child got motivated and wrote more than 7 to 8 poems. Wow. One child. The description, the way the poet has communicated, conveyed, I mean, that kind of exposure kottaga automatically each child picks up differently. Yes. That was really amazing anta annastu. That is how, as you shared, I just recalled this incident.
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆರ್ ವಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್, ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ರೀಡ್, ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ? We ಇಫ್ are ಇಟ್ ಇಸ್ only ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, help. if it is killing, how are we killing without our knowledge? ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್. ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಯಾ, I'll be little blunt here. ಓಕೆ, As a parent, we are only worried about the exams and marks. ಓಕೆ. So yes, all these years it worked. Hengo ಮಾಡಿ exams ತಗೊಂಡು, but nowadays going forward in another 4-5 years, skills matter. Not your certificates doesn't matter anymore. So skill development starts with the basic skill is reading and writing. The sensitive period for reading and writing starts in 2.5, 3.5, 4. Allinda shuruvagate. Why the nature has given it at such an early age? That is the first skill you have to develop. Every other skill is based on that. Nimಗೊಂದು ಹೊಸ machine ತಗೊಂಡ್ರು it comes with a manual. Okay. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೈಕ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹೊರೈಸಾನ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ಹೊರೈಸಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಂಪೋಸಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜಾಯ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೆಟಿಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅವರ್ಷನ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ, ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಏಜಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. They do it very well. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. They should become a byproduct. Exams are just the byproducts. Beautifully said. Beautifully said. Because they should fall in love with it. That's very, very important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the battle is won. Then they know how to read, they know how to write. These are the two skills. A presentation ಆಗ್ಲಿ, then they explore various other fields of ಇದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್? Because writing and reading, and as a parent I am not equipped with that particular language also. So in that scenario, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪಾಪ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು, ಅಥವಾ ಶುಡ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದೇನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ನನ್ ಮಗುಗ್ ಜ್ವರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ನನ್ ಮಗು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನನ್ ಮಗುನ ಬಿಡೋದು
best thing anta nanga ansutte, because teachers know better. And when you Wonderful. become a teacher, when parent become a teacher, children will lose a parent. You be a parent and you keep learning along with the child. Very true. And together as a peers ತರ ಅವಾಗ reinforcement ಆಗತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. I hope you understood what I said. Yes, yes, yes. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ರೋಲು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ರೋಲು ಅನ್ನೋ ತರ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಓದ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಆಸ್ ಅ ಮದರ್, ನಮ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬಾ appropriate ಅನ್ನಿಸ್ತು. I mean, that example or analogy was amazing. Because as a parent, if the child is sick, you take to a doctor. Yav doctor hatra karkondu hogbeku, pediatrician, you will take to that doctor only. So like that, external agi makkalige help beku antandre, it is always good to take that support and equip them. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಹಂಗೆ ದಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಾಡಿನ ಬೈತಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Ignite that spark within, then the rest is done ಅಂತ. So that is really wonderful. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಶೇರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 4 planes: 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24. 0 to 6 is more like a physical plane. So physically, and illi the child will absorb the words. We call it as the age of absorbent mind. ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎನಿ ವರ್ಡ್ ಯು ಗಿವ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಮ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. Exactly. Vocabulary building should happen before 0 to 6. It is like data entry. So, ಆ ಮಗುಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ, ಅದಲ್ಲಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. And they don't hesitate in speaking. Na ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಾ ಏನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. They just speak and speak and speak. So that is when we can build both speaking and vocabulary. Slowly, 6 to 12 is ಏನಂತಾರೆ intellectual plane. So this is where the child starts using the language as a tool. What they have learned. Why ಅನ್ನೋ question ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. So ಯಾಕೆ, why the rainbow, 7 colors of rainbow? First plane child can easily remember. Second plane ali, why there are 7 colors? When I introduce them the colors, more than the colors, the child is worried about why there are 7 colors in the rainbow. So why ಅನ್ನೋ question ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that is when we should give the language as tools. Stories of different animals, plants, history, Puranagal stories. All these things should be given there. So language ಅನ್ನೋ tool ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸಿಂಗ್,
ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು 0 to 6 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ 6 to 12 ಅಲ್ಲಿ. 12 to 18 is different. They are more into like they build their own cocoon chrysalis ತರ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ this language, whatever they have learned in the first 2 planes, should help the child emotionally in the third plane. So maybe our diary writing ಆಗ್ಬೋದು, journal ಆಗ್ಬೋದು, expression ಆಗ್ಬೋದು. Sometimes ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I may not be angry, I may not be sad, something else is happening. What is that emotion? So ಅದನ್ನ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 planes ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ the language can be helpful to the child as a friend, as a tool to deal with the emotions. And fourth plane onwards, as you said, it is not, we don't have to worry. Whatever is happened all these days will... that carries on. ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಸೆಡ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೈನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟು ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಅವ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಸಾಮಾನ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ 6 to 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್, ವೈ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೊಂಥರ ನೇಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 12 and above is like interpersonal, intrapersonal. It's like for them to understand ಆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ವಿತ್ ಇನ್ 12 to 13 years ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the child gets into the cocoon or the shell wherein I can't do it ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹರಸಾಹಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ. 1 to 6 ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಆ 6 to 12 is the period where you give that boost their confidence and build their skills. So very very nice. It's so much of connection ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. It is not like something you see it in a different compartment. It's all interconnected, interweaved ಅನ್ನೋ ತರ. So beautiful. ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಬೆಟರ್. Absolutely. Ideally that is better, but still there are remedies. At least remedies ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಬ್ರೈನ್. You train the brain, you tune the brain, build the neural connections wherein the person can change. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಆಫ್ಟರ್ 12 ಆಗ್ಲಿ 13 ಆಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು somewhere some point they pick up. It is not that, because they decide that ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ, 12 13 ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ದ ಹೊರೈಸನ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, explore,
express, explore, and then expand themselves. Yeah. Awesome. Thank you so much for your time, Uma. It was lovely interacting with you, and the insights were really amazing. The pleasure is mine. Really happy to get connected like this. So a lot of churning and lot of analysis happened inside me because of this talk with you. Thank you so much. So what is one message that you would want to give to parents related to these two skills? I would say, whatever you would want your child to be after 20 years, be that today. If you want your child to be an audacious leader, sit and read in front of your child. Show that enjoyment in the reading. See, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಗುಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್. ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್, ಹೇ ಐ ನೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಟಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟಿಂಟಿನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಕಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಕ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟ್ ಮಜಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓದು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಸ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಿ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ದೆ ಡಾವಿನ್ಚಿ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೂವಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗು ಒಂದ್ಸತಿ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನಿಪೆಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿ, ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹುಚ್ಚ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಡ್ ಆಸ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಪಿಕಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್, ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂಗೆ ಈಗ್ಲೂ ನೆನಪಾಗೋದು, ಮೈ ಮದರ್ ಟಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಜೋರಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ರೀಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂದಂಗೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀಡೆಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. It was really a pleasure again. So connecting with you. Thank you so much, Uma. Lovely. Thank you so much. Hope this helped. ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.